ঠিক আছে, সেটা পরে করানো যাবে, স্টিমুলেটেড টানেলিং এন্ড যেটা। So today we start that is called logic, right? That is as well as important. I think some of you know the logic part because it is included in your gate syllabus, and as well as in discrete mathematics. I think uh, you may go through that, but still in AI the basic logic portions are same, but the thing is that there are some extra thing like resolutions, refabrications, and there are different types of logics that you should know. But before going to that, we will start the corresponding, there is a logic. And the books that we suggest, if we just go through the logic, there is one of the best book that is nothing but symbolic logic, and you can say, and mechanical mechanical theorem proving, and that particular books is written by Xing Liang Chen, and there is, and the author Li Chang and Li actually, or otherwise that the second book that is well known to all of you, that is the book from Discrete Mathematics by the Rosen. You can say this is Rosen books. So whatever be the thing, actually that particular part that is called logic, that actually developed by Leibniz, and it is near about 1646 to 1716. You can say that means they are trying to find a general decision problem or procedure to prove theorem, right? This is a mathematician, there is a lots of theorem, like Leibniz theorem is like that. Actually they want to find a general decision problem, general, you can say, decision problem, or decision problem, or you can think they want to find a procedure, to prove the theorem, right? This is the first thing where the logic, they are trying to develop a logic. It's near about 1646. That means you just understood the thing, that is অনেক দিন আগেকার ঘটনা। And after that, the main breakthrough, you can say, the main actually breakthrough that is done actually by the Robinson, that is done by the Robinson in 1965. Robinson in 1965, he developed this. Robinson actually developed, what he developed, a single inference rule. We will see that a single inference rule, and that is nothing but the resolution principle. That is called the resolution, you can say, principle, right? And of course there are lots of thing where we are using resolution principle, like to analyze the program, that whether it will give the correct output or not, or you can say in case of program synthesis we are using logic. In case of, you can say, deductive, question answering system, question answering answering system, and you can say in robot technology also we can use the concept of logic. And of course in today's world there is a NLP. What is the problem of NLP? That is saying that we cannot develop such well defined rule, আমরা ডেভেলপ করতে পারি না একটা ওয়েল ডিফাইন্ড রুলস, এবং সেই কারণেই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেস করতে আমাদের এখনো অসুবিধা হয়। বাট ইট উইল বি মডিফাইড ডে বাই ডে, যতদিন আমরা লজিক ডেভেলপ করতে পারবো। লজিক মানে কি, তুমি যদি ইফ ইউ আর ডেভেলপ করতে পারো লজিক, তাহলে তুমি প্রোগ্রাম লিখতে পারবে, রাইট?
মানে যে কোনো ক্ষেত্রে এই রিজলিউশন প্রিন্সিপালস গুলো যখন দেখবে তখন আমরা দেখব যে একটা জায়গা থেকে শুরু করে আরেকটা জিনিসকে আমি ডিরাইভ করছি বাই ইউজিং লজিক। এবারে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর জন্য আমাদের লজিক ডেভেলপ করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, এবং সেই কারণেই আমরা কি করতে পারি, এই এই জিনিসটা এখনো ওয়েল ফর্মড হয়নি। বাট অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ এ ভেরি ওয়েল ফর্ম, তার কারণ আমরা জানো পার্টিকুলার লজিক ডেভেলপ করতে পারি। অ্যান্ড ইভেন অল একটা লজিক থেকে একটা অটোমাটাতে কনভার্ট করা যায় এবং অটোমাটা থেকে লজিক কনভার্সনস করা যায়। দ্যাট ইজ অলসো ইউ ক্যান সে দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং। মানে আমরা কিন্তু একটা লজিক থেকে অটোমাটা এবং অটোমাটা থেকে লজিক সেটাও কনভার্সনস করতে পারি। মানে ইটস নট অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম অফ ডিসক্রিট ম্যাথ, ইটস অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম অফ কম্পিউটার সায়েন্স। কারণ তুমি ভেবে দেখো, যে কোনো ডিসিশনস প্রবলেম প্রসিডিওরকে সলভ করতে গেলে আমরা লাগছি, প্রোগ্রাম অ্যানালিসিস করতে গেলে রাখছি, অটোমাটা ডেভেলপ করতে গেলে রাখছি। এবং তুমি বলতে পারো অটোমাটা ডেভেলপ করতে কেন যাচ্ছ, এই যে তুমি একটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজকে তুমি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এ ফেলে তো সুন্দর করছো, বাট তার জন্য তোমার কি চাই, একটা সেট অফ ওয়েল ডিফাইন্ড রুল চাই। সেই সেট অফ ওয়েল ডিফাইন্ড রুলটা কি, দ্যাট ইজ এ গ্রামার। যেমন আমাদের নর্মাল গ্রামার ফর্ম করে তুমি করছো, কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সেই গ্রামারটাই আমরা ডেভেলপ করছি বাই ইউজিং অটোমাটা, এবং ইউ ক্যান কনভার্ট ইট ফ্রম লজিক, অ্যান্ড লজিক ইজ কনভার্টেড টু এ অটোমাটা। দ্যাট ইজ অলসো বিন ডান। Now, the thing is that the simple thing that you can say, I have a statement like that, if it is hot, if this is hot and humid, what we understand, then it will rain. Then you can say it will rain. And you can say another statement, if it is humid. If it is humid, then you can say it is hot. Now if 3 be another clause, it is, you can say humid now. Now এখন যদি কোশ্চেন এরকম ফর্মুলেটেড হয়, the question is that will it rain, will it rain, তাহলে এই যে অ্যান্সারটা আমরা কি করতে পারি, এই জিনিসগুলোকে তো ইউ ক্যান নট প্রসেস ইন কম্পিউটার, কম্পিউটারে তো তুমি এই জিনিসগুলোকে প্রসেস করতে পারবে না, রাইট? তার মানে এই যে পার্টিকুলার জিনিসগুলোকে তোমাকে কি করতে হবে, একটা পার্টিকুলার ফর্মুলাতে ফেলতে হবে, রাইট? যদি তুমি ফর্মুলাতে ফেলতে পারো তাহলে তুমি প্রোগ্রাম বানাতে পারবে, রাইট? বলতে এটা স্যার বলছে এটা হট অ্যান্ড হিউমিড, তার ফার্স্ট স্টেটমেন্টটাকে যদি পি মানে অ্যান্ড কিউ ওইভাবে করতে হবে তো? একদম ওইভাবে করতে হবে, সেটাই আমরা দেখবো লজিক মানে কি বলছে। তার মানে এর প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনও আমরা দেখবো, যে ব্যাপারটা শুধুমাত্র ইটস নট লাইক ম্যাথামেটিক্স। কারণ হয়তো গেটের প্রবলেম তোমরা করেছো ওই প্রপোজিশনাল লজিকে, তুমি টটোলজি কি, কন্ট্রাপজিটিভ কি, এগুলো তো আমরা করবোই, কিন্তু তার সাথে একটা কনসেপ্টের গ্রোটা খুব দরকার, যে মানে অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যাল রেসপেক্টে আমার এই জিনিসটা কোথায় কাজে লাগবে। এগুলো তো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, এই জিনিসটাই তো ন্যাচারাল। এই যে অ্যালেক্সা তোমাদের দিচ্ছে, তুমি কি একটা কিছু বলছো, সেই অনুযায়ী কাজ করছে, তাহলে সেই অনুযায়ী কাজ করছে কি করে? তার মানে তাকে তো একটা প্রোগ্রামে ফেলতে হবে। প্রোগ্রাম ফেলা মানে তাকে একটা লজিক করতে পারি কিনা, যদি লজিক করতে পারি, লজিকে ফেলতে পারি, দেয়ার ইজ সাম লজিক, দেন উই ক্যান মেক এ প্রোগ্রাম। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং। তার মানে এই যে এই জিনিসগুলো, এগুলো এক একটা স্টেটমেন্ট, সেই স্টেটমেন্ট গুলো দেখে তুমি একটা কিছু ডিডিউস করতে চাইছো, এই ডিডিউস যেটা করছে সেই ডিডিউসটাই তো অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং অ্যালেক্সাতে তোমরা দেখো। এই যে জিনিসটা তোমরা করছো, উইল ইট রেন, দ্যাট ইজ আ সিম্পল থিং। তাহলে এটাকে যদি লজিকে ফেলতে হয়, তার মানে এটাকে প্রোগ্রামিং এর মতো একটা, তার আগে এটাকে ম্যাথামেটিক্সে এটা দিয়ে আমরা প্রোগ্রামিং করতে পারবো কিনা সেটা তো আমরা ভেরিফাই করতে হবে। এবং তার জন্য কি করছি, ধরে নাও আমরা কি করি, আমরা কিছু সিম্বলস ইউজ করি। we use, you can say, symbols to, you can say, represent, symbols to represent, like p, আমি একটা নিয়ে নিলাম স্টেটমেন্ট, say it is, you know, hot। q একটা হচ্ছে আমি স্টেটমেন্ট, say it is humid। and say r আমি এটা নিলাম, it will rain। তাহলে আমি যদি, এবং এখানে দুটো জিনিস হচ্ছে এরকম দিয়ে আমি ডিনোট করছি, দিস ইজ এ অ্যান্ড। অ্যান্ড আমরা পরে এগুলো ডিটেলসে দেখবো, জাস্ট বোঝার জন্য এখন এইটুকুই জানো, এই এই জিনিসটাকে আমি লিখে দিচ্ছি, এই যে অ্যারো সাইন ইজ ইমপ্লাই। নাও এই জিনিসটাকে দেখো, F1 স্টেটমেন্টটাকে আমরা কি লিখতে পারি, বলছে ইফ ইট ইজ হট
and humid, then it will rain. That means I can write P and Q, that will implies R. আমরা F2 টাকে কি লিখতে পারি? দেখো এখানে if it is humid then it is hot, that means Q implies P. and F3 টাকে আমি কি লিখতে পারি? it is humid now, that means Q, রাইট? তার মানে আমরা দেখছি এই F1 F2 F3 এগুলো জাস্ট রুল, রাইট? তাহলে আর আমাকে যেটা প্রুফ করতে হবে যে উইল ইট রেন, তাহলে আমরা কি দেখছি এটা দেখা যাবে। আমরা এখন ডিটেলসে যাচ্ছি না, জাস্ট তোমাদের বেসিকটা বলার জন্য। এই জিনিস যেটা দিয়ে আমরা ডিডিউস করি সেটাই রেজলিউশন, রাইট? দ্যাট মিনস F1 F2 F3 যদি ট্রু হয়, দেন ইউ ক্যান সে দ্য ফর্মুলা, দেন দ্য ফর্মুলা দ্যাট ইজ F4, F4 মানে কি? আর ইট উইল রেন, দ্যাট ইজ অলসো ট্রু। তার মানে এই F4 আমরা বলি logically, F4 logically that will follows from F1 F2 and F3, and that is it will rain। তার মানে ওইগুলো যদি ট্রু হয় তাহলে এই রেজাল্টটাও ট্রু। আমি কিভাবে ডিডিউস করছি এখন আমি বলছি না, দ্যাট উইল বি, আমরা বিভিন্ন রকম মডাস পোনেন্স, মডাস টলেন্স, বিভিন্ন রকম জিনিস আছে, সেগুলো দেখে প্রুভ করা যায় যে একটা স্টেটমেন্টটা ট্রু না ফলস। সো এইরকম যে জিনিসটা, দ্যাট ইজ কল প্রপোজিশন। এইটাকে বলা হয়, এই জিনিসটা যে আমরা করলাম, দ্যাট ইজ কল propositional logic, that is called propositional, you can say that is a propositional logic. Now the thing is that এখন যদি আমি এরকম ভাবে লিখি, ধরো F1 একটা স্টেটমেন্ট লিখলাম কিরকম, Confucius is a man, and F2 একটা স্টেটমেন্ট আমি বলে দিচ্ছি every man is mortal, right? সো এখন আমরা কি করছি, টু রিপ্রেজেন্ট, এই জিনিসটাকেই রিপ্রেজেন্ট করতে, আমরা এটাকে প্রপোজিশনাল লজিক দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, বাট টু রিপ্রেজেন্ট দিস F1 and F2 we need a new concept, we need a new concept। কারণ এটা দেখো, তুমি প্রপোজিশনাল লজিক দিয়ে কি ফ্যাক্ট লিখবে, এটার জন্য আমাকে একটা নতুন কনসেপ্ট দিয়ে করলে দ্যাট উইল বি মোর বেনিফিশিয়াল, and that is called predicate। predicate মানে আমরা কি করতে পারি, এরকম x দিয়ে, যেখানে x is a man লিখছি, এবং qx একটা স্টেটমেন্ট নিচ্ছি যেখানে x is mortal। তার মানে আমরা এখানে কি লিখছি, এখানে কটা জিনিস আমাদের লাগে, জাস্ট লাগার জন্য, আমরা পরে আরো ভালো করে শিখবো, এটা জাস্ট আমাদের বোঝার জন্য। এটাকে বলা হয় for all x, that can be denoted as for all x। তার মানে এই দুটো স্টেটমেন্ট দিয়ে আমি F1 টাকে যদি রিপ্রেজেন্ট করি, তাহলে F1 টা কি হবে, Confucius is a man, রাইট? তার মানে P of, you can write Confucius যদি লিখে দিই, দেন x is a man, px মানে, তাহলে p এর ভেতরে যদি x এর জায়গায় এটা দিই, তার মানে this is a man। and F2 স্টেটমেন্ট কি বলছে, every man মানে আমরা for all, তার মানে প্রত্যেকটা ম্যান ইজ মর্টাল, রাইট? তার মানে আমি লিখতে পারি for all x this px মানে if Confucius is a man then he is mortal। আমরা এইরকম ভাবে লিখতে পারি। এবং আমরা কিছু বলবে, বলো। স্যার বলছি যে এই ফার্স্ট স্টেটমেন্টটাতে ওটা এক্সিস্ট, মানে এক্স পি কনফিউসিয়াস, তারপরে তারপরে অ্যান্ড ম্যান হতো না, মানে অ্যান্ড কিউ এক্স হতো না, ওইভাবে and করতে পারতাম, মানে অ্যান্ড কিউ এক্স। and qx টা করতে পারতে না, তার কারণ এখানে তো বলেছে, এখানে তো তোমায় এই এভরি ম্যানটা দেখাতে হবে, রাইট? এভরি ম্যানটা লিখতে হবে। তো এখানে কিন্তু আমি কিছু ডিডিউস করতে চাইছি না, এটা কিন্তু দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটমেন্ট, রাইট? মানে অ্যান্ডটা আসবে, মানে F1 এর রেসপেক্টে তোমায় লিখতে হবে, আবার F2 এর রেসপেক্টে আলাদাভাবে লিখতে হবে। তুমি তো F1 মানে একটা স্টেটমেন্টে এইভাবে লিখতে পারো না, P is Confucius and তোমার QX, রাইট? তার কারণ দিস আর টু স্টেটমেন্ট, তোমাকে দুভাবে লিখতে হবে, এবং সেটা ওইভাবে লেখা যাবে না বলেই আমাদের এইভাবে তোমাদের স্পষ্টভাবে সেটাকে লিখতে হবে। সো এটা আমি জাস্ট বললাম আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করি, অ্যান্ড আমরা পরবর্তীকালে দেখব
will see later যে we can logically deduce f3 আমরা পরবর্তীকালে দেখতে পারি লজিক্যালি আমি এই ডিডাকশনসটা করতে পারি that means which means you can say that Confucius that is mortal এটা আমরা পরবর্তীকালে দেখব কিভাবে বাট এই যে মডিউল জিনিসটা স্কিলস দিয়ে আসছে তো এটা মডিউল হ্যাঁ স্কিলস হ্যাঁ যেটা আসছে সেটা দিয়ে আমরা পরবর্তীকালে দেখব বাট এই যে জিনিসটা আমরা করলাম এই জিনিসটাকে আমরা বলছি প্রেডিকেট লজিক তার মানে আমাদের লজিক কিন্তু দুটো পার্ট মানে এইভাবে যখন আমরা লিখব তখন তাকে বলা হয় প্রেডিকেট লজিক আর দ্য প্রিভিয়াস ওয়ে যেভাবে আমরা লিখলাম দ্যাট ইজ কল্ড প্রপোজিশনাল লজিক সো in the above two examples তাহলে আমরা কি করছি in the above two examples we essentially had to prove that a formula logically follows from other formula and we call a statement that a formula is logically follows from formula যেটাকেই বলি theorem right so the thing is that দেখো এটার কাজ কিন্তু অনেক জায়গায় যেমন ধরো তোমরা পড়েছো কিনা বা জানো না ডিডাকটিভ ডেটাবেস মানে ডেটাবেসটা ইটসেলফ কিছু ডিডিউস করছে উইথ দ্য হেল্প অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তার মানে ডেটাবেসে ডেটা আছে অনেক সেই ডেটা থেকে একটা ফ্যাক্ট তুমি ধরো ডিডিউস করতে চাইছো তাহলে ডিডিউস যখন করবে আমাকে লজিক লাগাতে হবে সেখানে রাইট সো এটা কিন্তু ইটস নট লাইক আমরা শুধুমাত্র ম্যাথামেটিক্স বা ডিসক্রিট ম্যাথে নয় আমরা প্র্যাকটিক্যালি তোমরা যদি দেখো ডিডাকটিভ ডেটাবেস আছে যেটা নতুনকার ডেটাবেসে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা হয়েছে এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু লজিকটা তোমাদের কাজে লাগে সো দ্য মেইন থিং যেটা আমি বলতে পারছি যে ইন দ্য অ্যাভব টু এক্সাম্পলস we you can say essentially had to prove কি প্রুভ করতে চাইছি that a formula একটা যে কোনো formula that logically follows you can say from other formulas so we can call a statement এটাকেই আমরা বলছি theorem that means we can call a statement that a formula that logically you can say follows from formulas and a সেটাকেই আমরা বলছি আমরা ডিডিউস করি theorem now there are many problems that can conveniently transform into theorem proving problem there are many problems আমরা অনেক problems আছে there are you can say many problems that can be conveniently transform into you can say theorem proving problems like আমরা জানি in a questioning answering system যেমন আমরা দেখলাম একটু আগে questioning answering system সেখানে আমরা এটা ইউজ করতে পারি আর কোথায় ইউজ করতে পারি in the program analysis problem what is program analysis that means we can describe the execution of a program by a formula a say and the conditions that the program will terminate by another formula b and now we are verifying that the program will terminate is equivalent to proving that formula b follows from formula a simple as that মানে প্রোগ্রাম অ্যানালিসিস মানে কি মানে কিছু কিছু প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে তোমরা তো অটোমাটা বিভিন্ন রকম করেছো আমরা কি বলছি এখানে আমি একটা we can describe the execution of a you can say program say by a formula a আমি ধরে নিলাম একটা প্রোগ্রামের এক্সিকিউশন আমি ফর্মুলা a দিয়ে করেছি এবং and the
condition, and the condition that the program will terminate. Program will terminate. Program will terminate by, you can say, another formula B. তাহলে এখানে আমরা কি করছি? Then we are verifying that the program will, you can say, terminate is equivalent to proving that formula B that follows from formula A. এটা হয়ে গেল। তাছাড়া শুধু এখানেই নয়, তোমরা যদি ইউজ করো ইন এ গ্রাফ আইসোমরফিজম প্রবলেম, সেখানেও আমরা এই জিনিসটা ইউজ করি। কিভাবে ইউজ করি? এটা প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে we want to know whether a graph is isomorphic to a subgraph of another graph। তার মানে আমরা কি জানি? আইসোমরফিজম তোমরা জানো আশা করি, যে একটা গ্রাফ আরেকটা গ্রাফের আইসোমরফিক কিনা। তার মানে আমরা কি জানি? we want to know whether a graph is, you can say, isomorphic to a subgraph of another graph। এখন প্রশ্ন হলো, এটা জেনে আমার কি লাভ? যেমন ধরো আমরা যদি বলি প্র্যাকটিক্যালি কোথায় কাজে লাগবে এটা আইসোমরফিক, তাহলে বলতে পারি আমরা টেস্ট করি এটা দিয়ে, that testing whether a substructure of the structure of an organic compound is the structure of another, you can say, organic compound is graph isomorphism। মানে গ্রাফ যদি আইসোমরফিক হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি একটা কম্পাউন্ড আরেকটা কম্পাউন্ডের থেকে কতটা সমান, মানে সাবস্ট্রাকচার। যেমন ধরো বেঞ্জিং এর ক্ষেত্রে আমি ধরলাম, ধরো আরেকটা কম্পাউন্ড স্ট্রাকচার আছে, সেখানে আমি যদি সাবস্ট্রাকচার নিয়ে একটা বেঞ্জিন, তাহলে আমি বলতে পারি কি ওয়েদার এটা হচ্ছে, মানে বেঞ্জিন গুলোকে যোগ করলে ওটা তৈরি করতে পারবো কিনা। তার মানে এখানে টেস্ট করি আমরা, কি করি? একটা সাবস্ট্রাকচার অফ এ স্ট্রাকচার অফ এন অর্গানিক কম্পাউন্ড ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যানাদার অর্গানিক কম্পাউন্ডের, এবং সেটা যদি সিমিলার হয় তাহলে বলতে পারি কি সুবিধা কি আমার, এই প্রপার্টিগুলো তাহলে ওই প্রপার্টিগুলো ইনহেরিট করবে। তার মানে আমি একটা কম্পাউন্ড স্ট্রাকচারের যে প্রপার্টি পাবো, আরেকটা স্ট্রাকচারেরও সেই প্রপার্টিগুলো ইনহেরিট করবে অটোমেটিক্যালি, যদি তাদের গ্রাফ আইসোমরফিক হয় টু ওয়ান অ্যানাদার। ঠিক একইভাবে তোমরা যেটা বলেছি যে আমরা এই যে গ্রুপ, রিং, ফিল্ড, এগুলো শুধুমাত্র ম্যাথামেটিক্স হিসেবে ইউজ করা হয় না। কম্পিউটার সায়েন্সে কেন পড়ানো হয় গ্রুপ, রিং, ফিল্ড? অতদূর তোমরা পড়োনি, বাট তাও ম্যাথামেটিক্যালি আছে। গ্রুপ তো তোমাদের গেটেই আছে। দ্য থিং ইজ নট লাইক জাস্ট ম্যাথামেটিক্যালি আমি ডিরাইভ করছি। দ্য থিং ইজ দ্যাট, ধরো আমার একটা অটোমাটা স্ট্রাকচার আছে, ফাইনাইট স্টেট অটোমাটা, আমি সেটাকে যদি একটা গ্রুপে কনভার্ট করে দেখাতে পারি, তাহলে গ্রুপ যে প্রপার্টিগুলো ইউজ করে, যেমন তোমরা দেখেছো যে ইনভার্স এক্সিস্টেন্স অফ ইনভার্স আছে, এক্সিস্টেন্স অফ আইডেন্টিটি আছে, ক্লোজার প্রপার্টি আছে, এই প্রপার্টিগুলো তাহলে ওই স্ট্রাকচারটা যার সাথে আমি ম্যাপ করাতে যদি পারি, তাহলে তারও থাকবে, এবং এই দেখে আমরা অ্যানালিসিস করতে পারি। তার মানে এই যে স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচারের সাথে সমান কিনা বা কতটা সমান। প্র্যাকটিক্যালি যেমন এই যে বললাম, একটা অর্গানিক কম্পাউন্ড তোমার কাছে স্ট্রাকচার দিয়ে দেবে, আরেকটা স্ট্রাকচার দিয়ে দেবে, আমরা দেখি যে এটা সিমিলার প্রপার্টি কি আছে। সিমিলার প্রপার্টি হওয়ার সুবিধা কি? আমরা হয়তো একটা স্ট্রাকচারে সবকিছু প্র্যাকটিক্যালি আমরা বার করতে পেরেছি, আরেকটা স্ট্রাকচার যদি ইকুইভ্যালেন্ট দেখাতে পারি, তাহলে সেইগুলো এই প্রপার্টিগুলোকে ফলো করবে। দ্যাট ইজ দ্য থিং। তাহলে আমরা এইভাবে লজিককে ইউজ করতে পারি এবং প্র্যাকটিক্যালিতে ইউজ হয়, এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ in the state transformations problem, in the state transformation problem, আমরা কি করি? there is a collection of state। আমরা যে কোনো অটোমাটার ক্ষেত্রে তুমি কি জানো? there are
collection of states and collection of operations. State operations আমাদের থাকছে when আমরা কি দেখি one operator, when one operator that is applied to a state, আমরা কি জানি a new state will be obtained, একটা নতুন state কি হয় আমরা পাই, will be obtained. So starting from an initial state আমরা কি দেখছি, that means starting from an initial state one tries to find a sequence, one tried to find a sequence of operators that will transform the initial state, that will transform the initial state into desired state. So in this case we can describe states and the state transitions rules by the logical formula. এখানে আমরা কি করতে পারি, in this case we can describe the corresponding states and the state transition rules by logical formulas. তাছাড়া আর ডিটেলস আমি যাচ্ছি না। দেয়ার আর অলসো সামথিং লাইক ইন কম্পিউটার সার্কিট টেস্টিং এর জন্য আমরা লজিক ইউজ করি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভেরিফিকেশন। দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, তোমরা পড়েছো কিনা জানি না। ভেরিফিকেশন অফ দ্য কারেক্টনেস অফ দ্য অ্যালগরিদম। কারণ যেখানেই তোমরা এমটেক করো না কেন এই জিনিসটা তোমার লাগবে যে একটা অ্যালগরিদম কি করে কারেক্ট, মানে এই যে শর্টিং সার্চিং বিভিন্ন রকম জিনিস তোমরা পড়ছো, এখন যদি তোমায় কোশ্চেন্স করা হয় হ্যাঁ তুমি একটা শর্টিং অ্যালগরিদম লিখেছো, শর্টিং অ্যালগরিদমটা কি কারেক্ট, সেটা কিন্তু তোমায় প্রুভ করতে হয় যে কারেক্ট। কারণ তুমি বলতে পারো স্যার একটা ইনপুটের রেসপেক্টে আউটপুট পাচ্ছি, বাট এটা তুমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারছো না যে সবকটা ইনপুট দিলেই তুমি আউটপুট পাবে। সেটা তুমি ফিজিক্যালি নিশ্চয়ই আমরা টেস্ট করে বার করতে পারি না, কারণ কটা ইনপুট দিয়ে তুমি টেস্ট করবো। এবং দ্যাটস ওয়াই একটা অ্যালগরিদমের কারেক্টনেস প্রুভ করার একটা টেকনিক আছে। সো আমরা এই ভেরিফিকেশনস অফ দ্য কারেক্টনেস অফ দ্য অ্যালগরিদম ইজ অলসো ক্যান বি ডান বাই ইউজিং লজিক। দ্যাট আর দ্য লটস অফ ইউজেস অফ লজিক। সো ফার্স্ট জিনিস যেটা তোমরা পড়লে যেটা হচ্ছে তোমরা জেনেছো এটা প্রপোজিশনাল লজিক। এটা সবচেয়ে সহজ ব্যাপার যে প্রপোজিশনাল লজিক দিয়ে আমরা যে জিনিসগুলো করি। ধরো প্রপোজিশনাল লজিক দিয়ে যদি করি হয়, অফকোর্স আমরা কি জানি যে প্রপোজিশনাল লজিক এখানে ইন্টারেস্টেড ইন ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স, ইন ডিক্লারেটিভ ইউ ক্যান সে sentences. That means declarative means that either you can say true or false, but not both. That means that is interested in declarative sentences, that either true or false but not both. And any such you can say declarative, any such declarative sentence that is called is proposition, that is called proposition. তার মানে কি, যেমন তোমরা জানো আমরা যদি লিখি লাইক স্নো ইজ হোয়াইট, এই যে স্টেটমেন্ট, এই স্টেটমেন্টের আইদার দ্যাট উড বি ট্রু অর ফলস হবে। or you can say sugar is a hydrocarbon, এই স্টেটমেন্টের আইদার ট্রু অর ফলস হবে। লাইক 2 + 2 = 3, যদি এরকম একটা স্টেটমেন্ট, তাহলে আমরা জানি আইদার দ্যাট উড বি ফলস অর ট্রু, রাইট? সো এইসব ক্ষেত্রে আমরা কি বলি,
যে দিস ইজ নাথিং বাট প্রপোজিশন, তার মানে আইদার দ্যাট শুড বি ট্রু হবে, আইদার ফলস হবে, একই সাথে কিন্তু ট্রু বা ফলস দুটো হবে না। যেমন ধরো আমি এটাকে এইভাবে বলতে পারি, ধরো পি একটা লাইক এ স্নো ইজ হোয়াইট, আমরা এইভাবে লিখতে পারি। কিউ কে আমরা লিখতে পারি সে সুগার ইজ এ, you can say hydrocarbon. In that particular case, these particular symbols like P and Q that are used to denote the propositions and that are called atomic formulas or atoms. That means the particular, you can say, symbols in that case such as P or Q, that are আমরা ইউজ করেছি কিসের জন্য, to denote propositions, to denote, you can say, propositions that are called, atomic formulas, atomic formulas, or you can say atoms, এগুলোকে আমরা atomic formula or atoms বলতে পারি। And from this particular proposition and from these propositions, from this proposition we can build, we can build compound, we can build compound propositions, we can build compound proposition by using logical, by using logical connectives, right? Logical connectives means and or এইরকম টাইপের আমরা লজিক্যাল কানেক্টিভ গুলোকে ইউজ করি। যেমন ধরো আমি যদি বলি কম্পাউন্ড প্রপোজিশন, তাহলে কম্পাউন্ড প্রপোজিশন কিরকম হবে, কম্পাউন্ড প্রপোজিশন এরকম লাইক দ্যাট স্নো ইজ হোয়াইট অ্যান্ড আমরা বললাম দ্য স্কাই ইজ ক্লিয়ার, তাহলে এটা আমরা একটা অ্যান্ড দিয়ে বলতে পারি that is nothing but a compound proposition. That means this is also another proposition, this is another proposition, and we are doing something and then we are doing like that. That means আমরা আরো এরকম কম্পাউন্ড প্রপোজিশন বলতে পারি, সে ইফ জন ইজ নট অ্যাট, ইউ ক্যান সে হোম, দেন you can Sam is at home. So that type of thing you can say this is the compound proposition. তার মানে আমাদের কি কি কানেক্টিভস আছে আমরা যদি বলি এটা কিভাবে করতে পারি, দিস ইজ অপারেটর, ইউ ক্যান সে কানেক্টিভস, এবং তার করসপন্ডিং কি থাকছে আমাদের প্রেসিডেন্স থাকে, কারণ প্রেসিডেন্স না জানলে পরবর্তীকালে যে গেটের প্রবলেমগুলো সলভ করতে তোমাদের অসুবিধা হবে। দ্য থিং ইজ আইদার নট অর এইভাবে আমরা ইউজ করি, এটাকে বলা হয় নট, এইভাবে আমরা যেটা ইউজ করি অ্যান্ড, দ্যাট ইজ ইউ ক্যান সে অর, জেনারেলি দিস, ইফ দেন ইউ ক্যান রাইট, আর এরকম ভাবে যদি লিখি ইফ and only if, generally precedence 1 2 3 4 5, so this is the corresponding precedence, right? So যেমন আমরা বললাম এই প্রেসিডেন্সের রেসপেক্টে, যেমন আমরা ধরো একটা সিম্পল যদি যেটা আমরা আগেও করছিলাম, যেমন ধরো বলা আছে হিউমিডিটি, humidity is, you can say, high, that is denoted by P. Say temperature is high, Q, and one feels comfortable, one feels comfortable, say this is denoted by C. So now if the question is like that, if the humidity, if the humidity is high and the temperature is high, then one does not feel, you can say, comfortable, right? So এটাকে আমরা লিখতে পারি কি P and Q, because if the humidity is high, humidity is high is denoted by P, and the temperature is high, that is also denoted by high, and the logical connectivity you are using, logical connectives, that is and, so I am written like that, and this is the if and this is the then,
then means you should imply sign, and one does not feel comfortable, so I write that one feels comfortable is denoted by C, so does not feel comfortable, that is denoted by not C. And I am this is nothing but, you can say, the corresponding formula, right? This is the corresponding formula, and that formula, this is known as well formed formula. This is nothing but known as well formed formula, right? So, if we say about the definition of well formed formula, so what we can say, that means well formed, you can say formula or formulas for short, you can say, is the propositional logic, is the propositional logic, you can say, are defined recursively, are defined recursively as follows. কিভাবে লেখে well from formula? That means the first thing, and you can say atom is a formula. Second thing, you can say if G is a formula, then not G, not G is also a formula. That means we are using the logical connective recursively. That means if G and H are formulas, then this G and H, or G, or you can say H, or G implies H, or G if and only if H, that are all formulas. And you can say all formulas are generated by applying the above rules. That means all formulas are generated generated by, you can say, applying the above rules. And the thing is that, that means what we can say, if it is given, say, P implies Q and not R and S, this type of thing, that means the thing is, if we do the formula, that means what we know, that not operator will much more precedence, that if we say, then this P implies Q, I can say that would be bracketed. Bracketed means that will be operated first, and then we know, because that precedence is greater. Not operator has large precedence, has greater precedence compared to the other, and then you can say there is a and, or then implies. So what we can say, I can bracketize like that, Q and not R, that would be bracketized, because and has greater precedence, then there is or that has a greater precedence, so it should be like that. So this is the corresponding formula, and the importance of precedence is that তুমি কখন অ্যাপ্লাই করবে, that is the important thing. তাহলে এখানে আমরা দেখলাম নট অপারেটর আছে, এবং নট অপারেটর আমাদের যেভাবে কাজ করছে, তার মানে এখানে আমরা বলতে পারি কি, দ্যাট নট, এইখানে কি মানে অ্যান্ডটাকে হায়ার প্রেফারেন্স দিচ্ছেন? একদম অ্যান্ডটাকে হায়ার না, প্রেফারেন্স। কিন্তু অ্যান্ডটাকে যদি না হায়ার প্রেফারেন্স দিই, অডটাকে দিই, তাহলে হবে? না, এখানে যা রুলস আছে, রুলে অ্যান্ডটা হায়ার প্রেসিডেন্সে থাকবে, দেন অড। আচ্ছা, মানে এটা রুল, মানে ওয়েল ফর্ম হ্যাঁ, ফর্মুলার ক্ষেত্রে। একদম ওয়েল ফর্ম ফর্মুলা রুল, এই প্রেসিডেন্স গুলোই তোমায় মেনটেন করতে হবে। ওকে, সো নট জি ইজ ট্রু when g is false, রাইট? এবং এটা যখন নট জিটা ফলস হবে, যখন জি ইজ ট্রু, এই যে নট জি, এটাকে আমরা এই লজিকের ভাষায় যেটা বলি, দ্যাট ইজ কল্ড নেগেশন অফ জি, that is called negation of G, that is called. And the thing is, like G and H, that is true if G and H both are true, both are true. Otherwise G and H, that is, you can say, false. So you can say that G and H, that is called the conjunction, is called the
conjunction. That is called the conjunction. That is called the conjunction of G and H. And the thing is G or H, that is true. যেমন আমরা or এর ফর্মুলা জানি, that is বলার কিছু নেই এখানে, জাস্ট নামগুলো একটু আলাদা, that one of the G and H, that is true. Otherwise you can say otherwise G or H, that is false. And G or H is called disjunction. That is called, you can say, disjunction of G and H. That is called disjunction of G and H. So that is called, or you can say there is one of the important thing that will be helpful, that means G implies H. This is G implies H, that is false if G is true and H is false. এটা মাথায় রেখে G implies H টা false হবে কখন, যখন G টা হচ্ছে true but H হচ্ছে false. আদারওয়াইজ সবকটা ক্ষেত্রেই এটা কিন্তু ট্রু হবে। আদারওয়াইজ G implies H, that is true, right? এটা কিন্তু মাথায় রেখে, or you can say this G implies true can be written differently, if G then H, এইভাবেও কোশ্চেনে থাকতে পারে, if G, H এভাবেও থাকতে পারে, or G is, you can say, sufficient, G is sufficient for H এ থাকতে পারে, এরকমও থাকতে পারে H if G, or এভাবেও থাকতে পারে H when G, অথবা এভাবে থাকতে পারে a necessary, you can say, condition, a necessary condition for G is H. So এইভাবে অনেক কিছুই লেখা যেতে পারে G implies H. So you can say, we can write it in a different way. And the last thing যেখানে আমাদের লাগবে, that is G if and only H. G if and only H, that means that is true whenever G and H have the, you can say, same truth values. Otherwise you can say G implies H is false. That means this is a bidirectional, right? G, এটাকে আমরা বলতে পারি এটা কি XOR এর মতো, XOR এর মতো, right? So this is a bidirectional, এবং read as G if and only if H. তার মানে এটার যদি করসপন্ডিং ট্রুথ টেবিল গুলো আমাদের লাগবে অঙ্ক করতে গেলে, তার মানে এটা তো সিম্পল, তোমরা শুধুমাত্র G implies H ওই জিনিসটাই তোমাদের মনে রাখার দরকার আছে, কারণ ওটাই গোলায়। আদারওয়াইজ বাকি সব is normal, that means negation of G, যেমন ডিজিটাল লজিকে পড়েছিলে, that is, you know, conjunction, this is disjunctions, this is implies H, and this is if and only if H. তার মানে এটা নরমালি কন্ডিশনটা জানো, true true, true false, this is false true, and this is false false, and the thing is like that. The not G মানে just G এর উল্টো, false false, true true. G and H তোমরা জানো, G and H, that is true হলেই true, আর বাকি সব জায়গায় এটা কি হবে, false হবে। আর or এর ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো, or এর ক্ষেত্রে তো এটা তো ট্রু হবে, এটাও ট্রু, শুধুমাত্র এটা ফলস। এর G implies H আমি কি বলেছি, কি বলেছিলাম, যে G implies যদি H থাকে সেক্ষেত্রে শুধু একটা জিনিস, যে G implies H টা ফলস হবে কখন, যখন G টা হবে ট্রু এবং H টা হবে ফলস। যার মানে G টা ট্রু, H টা ফলস, যখন এটা হবে তখনই শুধুমাত্র দিস ওয়ান ইজ ফলস, বাকি সব জায়গাতেই এটা কি হবে, ট্রুই হবে। আর বাইডিরেকশনাল মানে কি, যখন সেম, যার মানে এটা ট্রু ট্রু অথবা এটা ফলস ফলস, তখনই শুধুমাত্র এটা কি হবে, ট্রু হবে। এটা যখন ট্রু হবে, বাকি দুটো ক্ষেত্রে কি হবে,
দ্যাট উড ফলস। তার মানে আমাদের এই জিনিসটা তোমরা আশা করি জানো, তাই কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। নাও দেয়ার ইজ থ্রি থিংস যেটা তোমাদের জানতে হবে। সো দ্য থিং ইজ কনভার্স, কনভার্স, contra, positive, contrapositive, and inverse. Contrapositive and inverse. One is converse, contrapositive, and inverse. So conversely, that means the proposition, the proposition Q implies P, that is called the converse, converse of P implies Q, মানে P implies Q এর Q implies P টাকে আমরা বলছি converse, right? This is called converse. Contrapositive কি? The contrapositive of P implies Q is the proposition, is the proposition যেখানে not Q implies not P, not Q implies not P, that is nothing but contrapositive. And the proposition, and the proposition that is not P implies not Q, that is called the inverse, inverse of P implies Q. এটা কিন্তু ভালো করে দেখবে, দিস ইজ নট পি ইমপ্লাইজ নট কিউ, এখানে কিন্তু উল্টো, নট কিউ ইমপ্লাইজ নট পি, এটাকে বলা হয় কন্ট্রাপজিটিভ এবং এটাকে বলা হয় ইনভার্স, রাইট? অ্যান্ড তোমাদের যেটা অনেক সময় দেয়, যেটা হচ্ছে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট, দ্যাট ইজ কল ইকুইভ্যালেন্ট, মানে দুটো প্রপোজিশনস ইকুইভ্যালেন্ট কি, দ্যাট মিনস ওয়েন two compound proposition, that means when two, you can say compound proposition, compound proposition always, always have the same truth values, always have the same truth values, we, you can say, call them equivalent, we call them equivalent. যেমন কি ইকুইভ্যালেন্ট মানে কি, ধরো পি যদি ইমপ্লাইজ কিউ হয় সেটাকে আমরা ইকুইভ্যালেন্টলি বলতে পারি নট পি অর কিউ। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিডাকশন, কারণ এই দুটোরই যদি ট্রুথ টেবিল দেখো দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য সেম ভ্যালু। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ তোমাদের পরবর্তীকালে আমি অনেক সময় ভুল করে নট এরকমও লিখছি, নট এরকমও লিখছি, এটা কিন্তু ভুলিও না, ব্যাপারটা একই, আমরা লিখে দিয়েছি ওখানে, এই দুটো সিম্বলই কিন্তু একই, একটা হচ্ছে এরকম সাইন অথবা একটা এরকম সাইন, দ্যাট বোথ আর দ্য সেম থিং, রাইট? সো দিস ইজ এ পি, দিস ইজ কিউ, আমি ধরো নিচ্ছি পি ইমপ্লাইজ কিউ, দেখো নট পি অর কিউ, দেখো নট পি, অ্যান্ড ধরো নট কিউ ইমপ্লাইজ নট পি, অথবা এটাকে ইকুইভ্যালেন্টলি কি লিখতে পারো, কারণ এটা যদি আমি পি ইমপ্লাইজ কিউ যদি নট পি অর কিউ হয়, তাহলে নট কিউ ইমপ্লাইজ নট পি, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, নট পি ইমপ্লাইজ নট কিউ, মানে এই ফর্মুলায় যদি লাগাই তার মানে দ্যাট শুড বি নট পি, তার মানে এখানে কিউ আছে, তাহলে নট অফ নট কিউ মানে কিউ, অ্যান্ড এখানে নট পি চলে আসবে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। তাহলে দেখো আমি যদি এই যে ট্রুথ টেবিল যদি আমি ড্র করি, ইফ আই এম ড্রয়িং দ্য করসপন্ডিং ট্রুথ টেবিল ফর দ্যাট, তাহলে আমরা কি বলতে পারি, স্যার বলছে এখানে কিউ অর এখানে পি হবে না শুধু, মানে ওর ঠিক আছে স্যার, ওটা নেগেশন পি হবে। হ্যাঁ নেগেশন পি হবে। সো দ্যাট ইজ ট্রু, ট্রু, দ্যাট ইজ ট্রু, ফলস, দিস ইজ ফলস, ট্রু, ফলস, ফলস, এবং পি ইমপ্লাইজ কিউতে আমরা জানি কি, শুধু যখন পি ট্রু অ্যান্ড কিউ ফলস, এটার ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র ফলস হয়, বাকিগুলোতে ট্রু হয়। তাহলে দেখো নট পি, নট পি মানে কি, দেখো ট্রু,
রাইট? নট পি মানে হচ্ছে ট্রু ছিল, তাহলে এখানে যদি তুমি নট পি আঁকো তাহলে দেখো এখানে কি আসছে, ফলস, দিস ইজ ফলস, দিস ইজ ট্রু, দিস ইজ ট্রু। এখন অর করছো কিউ এর সাথে, তাহলে দেখো এফ আর কিউ যদি করো, অর করো, দ্যাট ইজ ট্রু। দেখো শুধুমাত্র এটাই ফলস আসছে, দ্যাট উইল গিভ ইউ ফলস। এখানে দেখো ট্রু, এটাও ট্রু, এটাও দেখো ট্রু, এটাও ফলস, তার মানে ট্রু হবে, তার মানে এটা হচ্ছে সেম। তাই জন্য আমি বলছি দিস টু ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট, এটা ইকুয়ালস টু এটা তুমি লিখতে পারো, যেহেতু ট্রুথ টেবিলটা সমান। এখানে আমি অবশ্য নট পির একটা ঘর করেছিলাম, এফ এফ ট্রু ট্রু। এবারে দেখো এটা যদি করো, দেখো কিউ অ্যান্ড নট পি, তাহলে কিউ মানে কত, ট্রু, নট পি মানে ফলস, আমি অর করছি, দ্যাট উইল গিভ ইউ ট্রু। দেন দেখো কিউ হচ্ছে ফলস, কিউ হচ্ছে ফলস, এবং নট পি ইজ ইকুয়াল টু ফলস, দ্যাট ইজ অলসো ফলস। দেখো এটাও ট্রু, এটাও ট্রু, দ্যাট মিনস ট্রু, এটাও ফলস, এটাও ট্রু, তার মানে হচ্ছে ট্রু। তার মানে এই যে রেজাল্টটা পাচ্ছ, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো, দিস রেজাল্ট অ্যান্ড দিস রেজাল্ট আর সেম। তার মানে এখান থেকে কি বলতে পারো, যে P implies Q that is equivalent to this contrapositive, রাইট? তার মানে এখান থেকে কিন্তু দুটো জিনিস তুমি ডেরাইভ করতে পারো। তার মানে মেইন জিনিস আমরা দেখে নিলাম, P implies Q that is equivalent to not P or Q, and as well as not Q implies not P, সেটা আমরা Q or not P দেখেছি। তার মানে কি দেখলাম, P implies Q that is equivalent to, কি দেখলাম, not Q implies not P, এবং that is contrapositive, right? This is contrapositive. And as well as তুমি যদি দেখো তাহলে দেখতে পাবে যে কনভার্স, যেটা আমরা দেখেছি, কনভার্স Q implies P that can be equivalent to inverse, যেটা আমরা দেখেছি, not P implies not Q। তোমরা এটা দেখতে পারো যে এটা আমরা এইভাবে বলতে পারি। গুলিও না, একটু ধৈর্য ধরে একবার চোখ বেরোবে, তাহলে এই জিনিসগুলো গোলানো যাবে না, রাইট? এগুলো গোলাবে না। আমি আরেকভাবে তোমায় বলতে পারি, মানেটা কি, মানে এই যে কন্ট্রাপজিটিভ, কনভার্স, ইনভার্স, ব্যাপারটা কি? ধরো 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 আমায় এরকম দিয়েছে, ধরো বললো দা হোম টিমস, the home team wins whenever it is raining, right? So আমাকে যদি বলে, তার মানে আমাদের নর্মাল যদি করি, তার মানে ইফ আমরা এটাকে এইভাবে জাস্ট চেঞ্জ করে লিখতে পারি, কারণ ওই পি কিউর ইমপ্লাইজ ফর্মে আমরা লিখতে পারি যে ইফ ইট ইজ raining, if it is raining, then the home teams, then the home team wins। তার মানে আমি বলতে পারি it is raining, এটাকে পি ধরতে পারি, দেন দ্য হোম টিমস উইন, এটাকে কিউ ধরতে পারি, আর ইফ দেন আছে তার মানে ইমপ্লাইজ, তার মানে দিস ক্যান বি রিটেন অ্যাজ পি ইমপ্লাইজ কিউ, রাইট? এবারে তুমি পড়েছো কন্ট্রা পজিটিভ, রাইট? তুমি যদি কন্ট্রা পজিটিভ, তাহলে কন্ট্রা পজিটিভ মানে কি তুমি দেখেছো, নট কিউ ইমপ্লাইজ নট পি, রাইট? তাহলে নট কিউ ইমপ্লাইজ যদি নট পি হয়, তার মানেটা কি, ইফ দ্য হোম টিম ডাজ নট উইন দেন ইট ইজ নট রেনিং। তার মানেটা সেম না? তার মানে তুমি ভেবে দেখো, কন্ট্রাপজিটিভ আর যে তুমি আমরা পি ইমপ্লাইজ কিউ নিয়েছিলাম, সেটাকে আমরা সেম বলেছি, কেন? কারণ মানেটা চেঞ্জ হয়নি কিন্তু, কারণ ইফ ইট ইজ রেনিং দেন দ্য হোম টিম উইন্স, আমি উল্টো ভাবে কি লিখলাম, ইফ দ্য হোম টিম ডাজ নট উইন দেন ইট ইজ নট রেনিং, রাইট? সো আমরা এইভাবে কন্ট্রাপজিটিভটাকে ডিক্লেয়ার করতে পারি। কনভার্সটাকে কিভাবে লিখতে পারি, কনভার্স that means q implies p, তাই তো? q implies p মানে if the, you can say if the home teams wins then it is raining, simply। and যদি তুমি ইনভার্স নাও, দেখো মানেটা কি রকম, not p implies not q, তার মানে দাঁড়াচ্ছে if
it is not, if it is not raining, then the home team does not win. So you can say like that. And also তোমরা ভাবতে পারো যে এই রকম ভাবে, if it is not raining then the home team does not win. তো এইভাবে আমরা ইনভার্স কন্ট্রাপজিটিভ বা এগুলোকে এক্সপ্রেস করতে পারি। অ্যান্ড দ্য থিং যেটা তোমাদের বললাম, দিস ইজ কল বাই কন্ডিশনাল। দিস ইজ বাই কন্ডিশনাল। তাহলে বাই কন্ডিশনাল মানে কি, যে আমরা জানি ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ, পি আমরা এই বাই কন্ডিশনাল কিউ এভাবে লিখি, দ্যাট হ্যাজ exactly the same truth values as যদি আমি লিখি p implies q and q implies p, এটা সেম, রাইট? p bidirectional এর ক্ষেত্রে that will be the same thing. That means combination of two conditional statement. This is nothing but bidirectional. কারণ মানে ওই যে বলে না ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ, মানে দুটো পার্টি প্রুফ করতে হয়, ইফ পার্টটাও প্রুফ করতে হয় এবং এলস পার্টটাও তোমায় প্রুফ করতে হয়। শুধু ইফ অনলি থাকলে কি হয়, আমরা ফার্স্ট পার্ট প্রুফ করলেই হয়ে যাবে। ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ মানে বোথ ডিরেকশনে তোমায় প্রুফটা করতে হয়। দ্যাট মিনস দিস ইজ, ইউ ক্যান সে দ্য combination of two, you can say two conditional statement, combination of two conditional statement, এবং that's why this is known as bidirectional. This is known as bidirectional. Bidirectional মানে কি, এরকম বলতে পারি I say got the ticket and Q ধরো I will watch the movie. That means if this is a bidirectional, then you can say I will go to the movie if and only if I get the ticket. So এইরকম ভাবে আমরা কি করতে পারি, ডিফাইন করতে পারি। এইরকম ভাবে আমরা কিন্তু ডিফাইন করতে পারি যে জিনিসগুলো তোমায় বললাম। সো আশা করি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছো যে আমরা কিভাবে, বলছে এখানে পি ইমপ্লাইজ কিউ এন্ড কিউ ইমপ্লাইজ পি, ওটাকে তো লিখতেও পারি যে পি ড্যাশ কিউ প্লাস কিউ ড্যাশ পি। একই তো ব্যাপার, রাইট? একই ব্যাপার। আমরা এই কনভার্সনস গুলো দেখবো, কনভার্সনস গুলো সব দেখবো, কারণ কনজাংশন নরমাল ফর্ম থেকে ডিসজাংশন নরমাল ফর্ম, এবং তাছাড়া লজিক্যাল কনসিকুয়েন্স গুলোকে আমরা কিভাবে ডিরাইভ করতে পারি, আমরা এগুলো প্রত্যেকটাই দেখবো। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এই জিনিসটা যদি একটুখানি পড়ে রাখো, এবং তাহলে আমার মনে হয় খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সো দেখো, মানে আমার মনে হয় খুব একটা অসুবিধা হবে না এগুলো বুঝতে, রাইট? সো একটুখানি জাস্ট গো থ্রু করো যে কি কি জিনিস, কারণ এটা নেই, এটা যদি গো থ্রু করো তাহলে নেক্সট দিন আমরা এইগুলো দিয়ে প্রবলেমস গুলোকে কিছু সলভ করে আমরা প্রেডিকেট লজিকে এন্টার করতে পারবো। স্যার বলছি যে কিছু প্রবলেমস যদি দিয়ে দিতেন তাহলে ভালো হতো। মানে প্রবলেমস আজকে দিচ্ছি না, প্রবলেমস আমি পরের দিন দিতে হবে, তার কারণ আমার আরেকটু জিনিস একটুখানি দেখাতে হবে তোমাদের, তাহলে প্রবলেমের ধরজগুলো বুঝতে পারবে। দেখো প্রবলেম আমার মোটামুটি আছে, আসলে ম্যাক্সিমাম প্রপোজিশনস থেকে প্রবলেমস আসার সম্ভাবনা এরকম ভাবে কম, প্রেডিকেট লজিক থেকে বেশি আসে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট যেটা আছে সেটা আমি তোমায় দিয়ে দেবো, সেটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু তার আগে আরেকটা ক্লাস আমার মনে হয় দরকার, যে আমরা একটুখানি ডিটেলস দরকার, যেটার পরে আমরা হয়তো প্রবলেমগুলো হ্যান্ডেল করতে পারবো। কারণ পরের দিনই আমরা প্রেডিকেট লজিকে ঢুকে যাব উইথ দ্য প্রপোজিশনাল লজিকের বাকি কিছু দেখে, রাইট? সো দ্যাট ইট বি দ্য থিং। সো আমরা এক্সপেক্ট করছি হয়তো ফ্রাইডেতে মিট করব।